IMT Conversations with RHOD TECSON. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with RHOD TECSON. Philippines, good afternoon. My name is RHOD TECSON and this is IMT Conversations and IMT News. Live with us via Zoom sa Sinima Tinion, ang Creative Director sa Dinagyang 2022. Mr. Eric Divinagracia. Sir Eric, for the second time around, mayong hapon, sir. Mayong hapon si Imo Rod and mayong hapon man sa aton nga mga listeners and viewers sa IMT. Salamat sa siningkaygunan niya ginatag mo sa aton. Congratulations. Job well done. Natigayon na naman ang Dinagyang 2022. Again, pinasahi kay Dinagyang wala nag-create sang traffic. Online lang. So this is virtual na Dinagyang because of the pandemic. Yes. Tell us, ano ang kinalain sini sa nagligad sa execution kag sa subong nga 2022? First and foremost, in behalf of IFFI, AYAFA, all the creatives contributing, the Ilonggo artists, madamo kang salamat sa inyong pagtamyaw. Ang aton subong nga Iloilo Dinagyang 2022, virtual sa gihapon, online sa gihapon, no? Pero lain naman ang aton nga approach. Una, in terms of theme, no? Ang aton nga tema padayon Iloilo upod kay Senyor Santo Niño. Kag aton kinapadayon ini sa pag-highlight ng 7 Ilonggo values. Now, when you sum up the 7 Ilonggo values, that will comprise resilience or padayon. Values like paghanggod, pagsinadya, pag-amliganay, pag-intindihanay. No, these are the values that comprise how we can continue and move forward, how we become resilient ang magpadayon. So, amugin ang una, no? 7 tribes, 7 districts, 7 values. Ikaduwa, in terms of artistic naman, no, kin-shoot natin ini live. When I say live, no, last December 23 under alert level status 2, we already had a shooting at the Freedom Grandstand. Very symbolic, no, nga binutang natin liwat sa Freedom Grandstand. Una, nostalgia sa siguro kaya diri natin usually makita ang airing sa Dinagyang Festival, particularly in Dinagyang Tribes Competition, but also symbolic ang name niya nga Freedom Grandstand. Amo ni siya nagasakop sa atong nga paglaom nga mangin hilway no sa pandemya. So ang atong nga estilo subong sa pag-shoot sa Dinagyang is that there are 7 tribes and each tribe has a filmmaking group of its own, no? May film crew sila nga nag-shoot sa ilang nga mga performances. So there were about 7 film making crews of 7 members each. So amo nang bago. And then ang pag-shoot sini live in a sense nga ang aton nga mga dancers, ang aton nga mga warriors nagsaot sila kaduwala ni sila ka beses, no? No retakes, no stop and go, kundi continuous ang performance kag gina-capture ni sa mga filmmakers live as they perform. So this is a very challenging task for a filmmaker. Kinahanglan gid sila magpungko upod sa mga choreographers, kag directors, kag kinahanglan gid sila mag-practice paano nila i-shoot, sinong ila i-highlight as the performance was going on, no? And then of course new man ang aton nga judging because blended live and virtual. 60% ang live because we also had to emphasize nga Dinagyang has always been a live performance art, no? So our artists involved are live performing artists. They are anad na sila nga mag-perform dito sa street, makita sang tao, no, live. So kinhatagtan na sila nga kahigoyonan nga mag-perform sila ya nga wala untat-untat nagahalabira lang sila. And then may virtual kita nga 40% because syempre ang nakakita lang yang sang live amo ang mga judges naton, no, kag ang mga members ng tribo, pero the rest of the world saw it virtually. So kinatagat naman 40% and we had 2 sets of judges. And another feature of Dinagyang, and I'm not sure if everybody knows already about this, this has already been part of the Department of Education for Iloilo City and Iloilo Province curriculum. So may mga estudyante kita nga nagalantaw, ka naga-take notes ng Dinagyang as part of their curriculum, as part of their performance task, as part of their learning modules. Para mga kabataan naton, mapanumduman nila, ma-appreciate nila aton nga kultura. So, i-emphasize ko lang, this is not an Ati Tribes competition, but the Dinagyang Tribes competition. So, kung-emphasize natin ang Dinagyang Warrior. However, wala natong kalimtan ng aton nga mga Ati brothers and sisters kay may ara kita film supervised by the Elbert Banyares and directed by Kyle Fermendoza, no? So with Dr. Jess Insilada nga naga
overseas ang pag-shoot sa inyong film about our ati community. And this is in coordination with the NCIP, the National Commission for Indigenous Peoples. Aha. Okay, so buot silingon sining ang pag-judge sa mga performances is hybrid, no? May ara sang Hybrid siya, do para sa pag-eskwela natin. tama, may module, may Hybrid. ara man sang actual, no? Iniya Yes. may live performance 60%, meaning Yes. these warriors or these tribes performed it live with in plain view sang sets sang aton nga mga judges. Yes, sir. And then at the same time, 40% of which was judged by a different set of judges or isa lang na sila. Different set of judges. No? Ang sa online naman. Ay kinapasalamatan natin kay powerhouse ang judges natin. For the Yes. live judge, you have Lucky Vincentino, you have Herbert Alvarez of UP Dance Company, you have Rudy Reveches ang Mascara Festival, you have Doc Just Inselada, you have Chris Miliado, Artistic Director of the Cultural Center of the Philippines. No? Sa live performance, si Chris Nagatogidri. Kag sa film naman natin, you have Nick D. Ocampo, no? And you have Jeffrey Jutarian, you have Ichu Teliano of NCCA, Shirley Halili Cruz, also chair of the Dance Committee of NCCA, and the former president of CCP, Nes Hardin. So amo ni mga batikan nga mga judges nga naglantaw sang aton nga mga performances live and virtually respectively. So 2 panels kita. The more interesting part is sa nagligad, may mga cut and retakes. Yes. Yeah, this is a bit more challenging, especially for the production crew, because as the performance progress, they have to shoot from the very moment nag-start ng performance, pasaka sa katapusan. And Yes, sir. they have to ensure and make sure nga ang gusto sang director, gusto sang sang choreographer nila, including ang scriptwriter nila, nga matutukan, makapture nila. Kaya otherwise, Yes. 40% gid sang grado nila da ang Yes. virtually lantawon sa mga judges sa nagligad. Yes, so that's why it's very important to storyboard the whole process Yes. in the beginning, no? So which means nga for the artists working, no, or maybe looking at this from an aesthetics point of view, ang atong mga choreographers and directors nagpungko sa aton nga mga film directors. So kin storyboard nila, amo ni gusto namon nga ma-shots nga magwa. Diri ko pagwaon ang akon nga saot, diri ko pagwaon ang ako nga panorama view, diri ko gusto ma-extreme close up, diri ko gusto ma-tight shot or ma-mid shot, no? So para maduso kung ako nga storytelling, para makita ang choreography. Kaya hindi ni siya documentary mo. In a sense nga dapat ini siya ga-capture git sang saot, no? Na kinapakita sang aton nga mga choreographers. So very close nga relationship, no? Ang kinapakita sang atong mga Ilonggo artists, they need to pag-intindihanay ginadire kag amliganay ginadire parang makuha nila ang gusto nila, no? So that the live and the film performance becomes in a way close to each other, if not approximate to each other. Kaya hindi mo gina siya ma-distinguish na may laingid ang film, laingid ang live, of course. Interesting. Pero in this particular case, the same ang winner naton for film and live, no? So na-capture gid nila ang live sa film nga medium. And this is very interesting because sa nagligad, warriors has to do this in an excellent way ang ilang performances para nga ma-ensure nga ma-capture nila ang attention sa panel of judges. This time, hindi dapat, no? Hindi lang warriors dapat. Ang Hindi lang. nagakadapat diri, meaning kabahin gid sang kompetisyon sang tribo, 40% diri ang production team. Ang production crew, ang shooting crew. Kaya otherwise, bisan ano ka nami sa imo performance, kung ang imo nga shooting, ang imo film crew, problemado, wala naging sindihanay, disgrasya gid because 40% madula sa imo. Ang namin lang sang film ko isa, kaya pwede mo mamatago ang mga palpak mo sa live. Sa cut-to-cut. So may mga natumba nga, props, hindi mo na makita, di ba? Rest, di mo na makita. Kaya na-edit na.
Aha. no? Pero then again, this is really live in a sense na it's really running as they are shooting, no? Aha. And twice lang din mag-perform ang tribo for them to capture all that they need, all the shots that they need. They had a 4-cam setup, including 3 main cams and 1 aerial shot, no? Drone shot. I see. All right. This is good because economically speaking, ang mga production crews naton wala gid trabaho subong. And Yes, sir. bisan papano, bisan pangkuan lang siling tagani pang gamay-gamay lang nga Oo. pantawid gutom lang. Hindi man sila nga nagutman gid ang tanan. But somehow, kung wala ka na trabaho sa malawig na nga panahon, that is something naman nga, if you look at it, Right. problema gina. Yeah. But still doing what they love. Yes, You that's know, correct. I mean, it feeds, puts food on the table. You know, but at the same time, it still allows you to do what you love. So I think that's very important too in our creative industry. Aha. All right. And with this note, diri naglain ang nagligad nga Dinagyang, virtual Dinagyang sa subong Sa aesthetics niya, Aha. sa aesthetics na punto. virtual Dinagyang. Although I have to air this concern because nagligad nga Dinagyang during our virtual coverage, naisip gid ang minutos, no? Yes. And you know kung saan o ang cut. Subong wala na mo nabalaan kung saan ang cut, galibog ulo mo magplastar sa nga number of seconds ang ipasulod mo. Iniiya sa pangkabilugan na nga performance. Yes. I was asking production here, what happened nga ang midway may mautod nga ad nga nagsulod. That was because midway may nag-alang-alang man sulod nga host because wala gali na naisip maayo, no? Nagligad ya na plastar gid. So siguro hindi mo man ma-perfect ang tanan. Yes, sir. From our own end, actually, the intro is 1.5 minutes. The body is clearly 7 minutes, and the credits of each tribe is 45 seconds. So naisip gid actually ang tanan, no? So amo na medyo I don't know kung nga nag-delay ang iba, no, maybe sa airing or whatever. Pero kinisip man kay ba mo strictly tanang nga tribo 7 minutes lang. Yeah, Ang ilang nga credits nasa 45 seconds lang. May intro video lang kita nga 1 minute 15 seconds kasi plus or minus 5 seconds lang dyan. That's correct. No? Because I agree. Nakita na po ini sa running script diri ang number of seconds and minutes sang mga performances, no? So anyway, there's no such thing as perfect production. The thing is kung imo lang tawon sa pangkabilugan, this is something mapadayaw gid naton that again, the Dinagyang team has made it, and we are very proud nga bisan pandemic nahimo naton ang virtual Dinagyang 2022. Moving forward, Mr. Divinagracia, are we still preparing for another virtual Dinagyang on 2023? I think we need to follow what the improvisers do, no? Sa acting improvisation, the rule is yes and. So kung anong eksena ang ginhaboy sa aton, we will act on it. So we will have to prepare different scenarios, virtual, blended, live, no? So that we will not be caught unguarded. And then that's the attitude also of the team. We were ready to go live na gidya. In fact, that's why nakin pa live performance nato ng atong mga warriors because in anticipation that someday soon or maybe even next year magabalik na gid sa live performance naton. Pero ready kita gihapon to empower our artists to be able to deliver in whatever platform that will be made available for us. So remember na pandemic na kita, nagsulod na si Omicron, may Odette pagid nga nagsulod, and yet despite everything, naka-deliver kita gihapon. Mr. Divinagracia, ang isa sa mga nakita naton diri nga dako nga factor siguro ang imo presensya, no? Ang imo abilidad kag ang mga katapo sa nga team nga nangin kaupod nimo kanday Albert, dako ini nga factor. Yes, dako gid nga factor. Dako ini nga factor nga natigayon ini tanan. You know, it's a synergy, no? Unang, it's a trifolding of the economic,
or business, government, and culture sectors. They all have to come together. And of course, at the center of that is our faith, our church. No? So isa ginauna. So ang IFFI representing the private industry, no, the business sector. You have, of course, the city government representing the political or government sector. And of course, your Ilonggo Artists Festival Association and other Ilonggo artists coming together from marketing to promotions to the artistic team. No? And I would just like to take this opportunity to thank people like Elvert Banyares, no, who without his knowledge we're not able to transcend into film. Elvert gave a workshop sa aton nga mga filmmakers who are not necessarily trained sa pag-capture ng dance performance. Elvert has very extensive knowledge how to capture dance performances, how to work with indigenous peoples, how to work with festivals, and translate that on film. So naghatag siya sa workshop, and pagkatapos, once they submitted their first draft, nagpungkopkid kami ni Elvert, kakin isa-isagid namon comment kung anong pwede nila ma-improve sa ilang mga shots, no? And Elvert naman, every second matters sa iya, every wasted shot matters sa iya. And so kincritique it sila, so may alas ang repertorial guidance. Second, I would also like to thank Jemuel Garcia, who's a dance critic, who's a dance scholar. He's a Fulbright scholar now, finishing his PhD at University of California. And siya na nag-decode sang ang aton padayon steps, no, may mga value steps kita sang every tribe. This opens the whole performance kaya muna siyang kinatawag naton nga value choreography or value steps naton. When you put all these value steps together, muna siya ang padayon steps. And Mr. Edison Sicad, who is a teacher at Westbridge and board top-notcher sa LEP, no, sa teachers licensure exam, siya naman nag-coordinate sa Department of Education. And kami nga team, together with Ma'am Joyce, with Sir Mark, of course definitely with Sir Ron as president of IFFI, kami nga panumdum kung ano naman ang diskarte, paano natin ma-deliver, no, ang atong artistic management. This is a question yung siguro namin ipamangkot sa kay Joyce, but this crossed my mind yung siling ko manawi man kung i-shoot natin ini sa imo. On the economic side of things, mga pila ka porsyento ang nabuhin, no? Although may kita ta may income because may ara sang prices kanahatag sa mga nagdalalaog sa mga participants, but then nagnubo-nubo ang mga premyo nga ginatag. So mga pila ka porsyento nga nanaog ang aton sining income. No, actually, di ba last year though, I mean in 2020 we gave as much as 5 million, no? So you have 1 million first prize, for example, together with other grants and subsidies that are given, no, outside of that, and na-raise pagid sang mga eskwelahan, much more than what was actually given to them. So dako gid ang pundo, no? But these are tribes that are 200, 300 ang population. Subong, yung tribo naton nasa 20 ka performers lang, 15 drummers, may pulo ka visual artist, pulo ka artistic staff, hag 7 ka film crew. And then ang guaya pa sini naka-cluster na sila. So each cluster, let's say cluster B performs 2 tribes, cluster A performs 3, and then cluster C performs 2. So dako gid ang paggamay niya, no. Pero gamay man at the same time also ang ilang nga tao nga kinagastuhan, no. Pero subong nga tuig bago ang mga costumes, no, bago ang mga concepts, so necessarily they need to spend a bit more. And then the tribes also raised their own money. They became their own tribe managers, and there were sponsors also who helped out. So may dako ang for example ang grant mo 1 million, siguro subong ba si much less than that, no? Maybe 40% of that na lang gid siguro ang nahatag naton, plus ang imo nga fundraising a little less pagid kay ang mga tribo na yan naga-fundraise. Una mga eskwelahan gid ga-fundraise, tanan nga mga teachers gabulig gid. Pero despite that, napatigayon gid ko gihapon. So pwede naton mahambal nga safe ang 50 to 60% nga pagnubo gid. Yes, sir. Oh, much more. Much more than that. But that's why yung price natin do 10% na lang kumpara sa ang una. Tama. Kaya sa una 1 million. But then kadako pagidya ang tao nga kina-involve mo. Okay? Remember, it's not just the tribes, it's also the school that are helping produce our performances. Anyway, you have done a very good job. Again, the Eric Divinagracia. Congratulations, sir. Thank you so much. Thank you so much. Para ni sa Iloilo, kagaya sa ninyo, I didn't ask for this.
I'd watch Dinagyang on my TV set, and that's about it. No, I would comment once in a while because the performance mga upod tanis na sa teatro, sa performing arts amo lang ginaya sang 2020 or sang 2019 imbitaran ako sang previous nga administration tin kahatag man ako comments, pero subong sang 2020 do ginhatag na sa aton ang artistic leadership, but it's it takes a village really, Sir Rod. No one can really do this alone. It takes a artistic and innovative Ilonggo community to pull this through. Kagdako so ang role ng media, no, because ang media is our partner for audience development. And ang maintindihan ba sa audience anong kakalakabo? Maintindihan nila nga ti amo ni amon nga struggle, no? So, thank you, Gid, sa paghatag sa amon sa opportunity nga ma-voice out man ang struggle, kag ma-share man namon ang triumph sa inyo. All right, congratulations and job well done again sa team sa Dinagyang 2022, especially sa aton yung creative director, si Mr. Eric Divinagracia. Sir, thank you so much for joining us. Madaming salamat, sir. Kag maayong hapon. Please stay safe ang tanan. God bless. God bless. Ang creative director sa Dinagyang 2022, Mr. Eric Divinagracia. No? This is something different, no? Para sa tanan-tanan. Kay bisan pa paano, bisan ano kabudlay, ginatingoan, gid nga ma-deliver ang goods. Ang goods naton diri mo mga performances for Dinagyang. Naanda naton ini. Although the very different thing here is gawas-was na kita coverage sa Dinagyang. Pwede kaya kalagaw sa kwan? Pwede ka gani ka speed 80 kilometers per hour sa Calirial no? Last Sunday. Pwede ka high speed sa unaya ti bisan tulod sa salakyan mo hindi mo namimo igutok tao subong bawal ang tawo, no? So sa pihak sini ang performances tigayon bisan papano gamay-gamay lang ang premyo may nahatag, no? Consolation prize ini para sa mga nagtinguha, nagtrabaho para matigayon ang Dinagyang 2022. Well, silinggayan naton, let us hope for the best and expect the worst comes 2023. Just to be sure that we are prepared anuman ang matabo, kag anuman ang aton palaabuton. My name is RHOD TECSON and this is IMT Conversations on IMT News. IMT Conversations with RHOD TECSON. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with RHOD TECSON.